On 22nd and 23rd August 2013, a symposium towards a learning society supporting teaching and learning quality in Vietnam was organized in Hanoi, Vietnam, with the participants from 18 provinces such as Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Gia Lai Kon Tum, Hòa Bình, Lào Cai, Đắk Nông, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, and Hanoi, and participants from overseas. This symposium is the result of cooperation between Vietnam Ministry of Education and Training, other agencies in the educational sector, and international organizations to share those stakeholders' lessons learned and best practices of promoting education quality. It is also to provide policy recommendations for further enhancement of education quality in Vietnam. On behalf of Vietnam Ministry of Education and Training, Mr. Hoàng Đức Minh, Head of Department of Teachers and Educational Administrators, gave the opening speech. Hôm nay, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và VVOB cùng Học viện Quản lý Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục cho mọi người Việt Nam và các tổ chức quốc tế gồm Chai Fan, Oxfam, Brand, VCFA, UNESCO tổ chức hội nghị hướng tới xã hội học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. We are coming here together to discuss and to make recommendations about the quality of education. And I'm very proud, in fact, that this meeting here is the result of cooperation between so many different organizations. We have a lot of government organizations, the MOET, of course, within the lead DTEA, NIEM, we have Venice, and we have the Hanoi National University of Education. We have UNESCO and other organizations, other international NGOs like Oxfam GB, Plan International, Child Fund, the Vietnam Coalition for Education for All, and of course our own organization, VVOB. Representatives from many governmental agencies, donors organizations, embassies, non-governmental organizations, and mass media attended the symposium. I'm very happy to be here as part to support and participate in this conference, which is focusing on the education quality towards a learning society. This is a very, very important, very critical issue, not only for Vietnam, but also for the other countries in the region and also globally. As education development in Vietnam is developing very fast in the past decade, and now it comes to the very important period to look into how to improve the quality of education so that the country can really catch up to the world, to the other countries, to rapidly developing the high quality human resources, which is the top agenda of the national development. The event was started with 2 presentations by the national and international keynote speakers on the future of education in Vietnam and regional contexts. Ms. Ushio Miura from UNESCO Bangkok, through her presentation on what quality education for the future, key points emerging from consultations on education in post-2015 development agenda, mentioned the quality and equity in education, a core concern for education in the Asia-Pacific region, and shared some of the main points raised in the consultation on the specific aspects of quality education that would help countries meet the future challenges in the rapidly changing context of the region. The national keynote speaker, Professor Dr. Phạm Đỗ Nhật Tiến, former Assistant of Minister of Education and Training, presented the issue of education quality in developing a learning society in Vietnam. The solution to this problem depends primarily on the development of a uniform policy system in the key domains of education, in which the teacher policy takes a priority role. Meanwhile, reviews from many perspectives show that fundamental weakness of Vietnam is the inconsistency in the educational policy system in general, and the teacher policy in particular. Based on initial identification of this problem, the report gives comments on the requirement for consistency in policy formulation and implementation that the education policy makers in Vietnam should pay attention to. Hội thảo này cũng đưa ra một cái cơ hội rất là tốt, một cái diễn đàn để cho các
cá nhân, các tổ chức chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái sáng kiến của mình trong việc cải thiện chất lượng giáo dục. Và một cái cũng rất là quan trọng nữa, đây là một cái thông qua những cái chia sẻ sáng kiến, những kinh nghiệm như thế này thì cũng tạo hướng tới là có cùng chung một tiếng nói liên quan đến vấn đề hướng tới việc vận động chính sách, vận động làm sao để bên chính phủ, nhà nước và đặc biệt là đối với ngành giáo dục và các tổ chức có liên quan đấy có những cái chính sách hay có những cái chương trình cụ thể nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, tạo những cái sự phối hợp đồng bộ của các bên trong việc cải thiện chất lượng giáo dục. Lý tưởng nhất thì mỗi một năm chúng ta nên có một cái diễn đàn tương tự như thế này, cơ hội học hỏi, chia sẻ cho tất cả mọi người. The symposium features 4 themes: students, teachers, managers, parents, and communities, arranged into 12 parallel sessions. Each session was chaired by a reputable officer from Ministry of Education and Training. National Institute for Education Management, Vietnam National Institute for Educational Sciences, Hanoi National University of Education. Each theme was divided into 3 sub-themes with presentation by governmental officers from the national to grassroots levels, school managers, teachers, and NGOs. The discussions were lively and productive, highlighting the findings and formulating possible recommendations. Participants had the opportunity to share their opinions, experience, and ideas through not only discussions, but also free talks during the tea breaks and exhibition, which were held on the second day of the symposium. A number of useful and interesting publications and materials were displayed there by the co-organizers. Tôi thấy là 2 ngày hội nghị của chúng tôi diễn ra rất là sôi nổi và là một vấn đề rất là nóng, và có thể nói rằng là hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của tất cả những cái người làm công tác giáo dục, quan tâm tới giáo dục, rồi những cái nhà quản lý giáo dục, rồi thậm chí là cả những nhà giáo hiện nay ở các cơ sở giáo dục, các trường đại học sư phạm, các trường cao đẳng, các trường phổ thông cũng rất quan tâm tới hội nghị này, và các thành viên tham gia hội nghị đã có những cái ý kiến đóng góp rất là quý báu, rất là chân thành và rất là sâu sắc về cái thực trạng cũng như giải pháp để nâng cao cái chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay, hỗ trợ cái việc dạy của giáo viên ở trong các nhà trường cũng như là việc học của học sinh và sinh viên trong các nhà trường Việt Nam. Để chúng tôi cảm thấy là mục đích của chúng tôi đặt ra đã thành công, và tôi rất là phấn khởi trước những cái chia sẻ mà các thành viên tham gia hội thảo đã đem đến. In the afternoon of the second day, all findings and recommendations of the 4 themes were presented in the plenary session. Again, participants had the opportunity to give comments before the conclusions and closing by Vice Minister Nguyễn Vinh Hiển from Ministry of Education and Training. He appreciated the support of international organizations, especially VVOB Vietnam, who in partnership with other co-organizers organized the symposium. He also shared the efforts that the Ministry of Education and Training has made in implementing the 4 main themes of the symposium. He agreed with the findings and recommendations and will send them to relevant departments of Ministry of Education and Training, as well as the Education Reform Committee. The symposium was a great success. Hopefully, more joint efforts will be made among those agencies and organizations to improve the quality of education for the benefits of children in Vietnam.